হ্যালো বন্ধুরা, কনস্ট্রাকশনের কাজে একটা 5 দিয়েও যে কত সুন্দর করে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় তা এই শ্রমিককে দেখলে বুঝতে পারবেন। যখন কাজকে একটা গেমের মতো করে করা হয় তখন কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আপনি ডজার দিয়ে শুধু মাটি কাটতেই দেখে থাকবেন, তবে এই লোক তার ভিন্নটা করে দেখিয়েছেন। সে ডজারের মাধ্যমে বালু এবং সিমেন্টকে মিক্স করে দেখিয়েছে। মেয়েটি সিমেন্ট আর পলিথিনের সাহায্যে একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম তৈরি করেছে। দেখুন, এক্সপার্টরা তাদের কাজে এক আলাদা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পছন্দ করে এবং তারা তাদের কাজকে অনেক ভালোবেসে করেন। এদের কাজকর্ম দেখলে যে কেউ চমকে যাবেন। দেখে কি মনে হচ্ছে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? তাহলে ভুল ভাবছেন, এটার মাধ্যমে মানুষকে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে। ডলফিন বুদ্ধিমান একটি প্রাণী। দেখুন অ্যাকোরিয়ামের এই ডলফিনগুলো বাচ্চাদের সাথে কেমন দুষ্টুমি করছে। বাচ্চারা যে কিউট হয় ডলফিনের সেটা জানা আছে মনে হচ্ছে, তবে আপনার ছোট বাচ্চাকে কেমন লাগে? এই ভিডিও ক্লিপটি লক্ষ্য করুন। একটা ভাল্লুক হঠাৎ একটা কারের সামনে চলে আসে এবং এটার কর্মকাণ্ড দেখে গাড়িতে থাকা সকলের অনেক হাসি পায়। কি বুঝলেন? গাড়িতে থাকা অবস্থায় ভিডিও রেকর্ড করার সময় একটা বিমানকে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, যা দেখে গাড়িতে থাকা সবাই চমকে যায়। এটা কিভাবে সম্ভব? আপনি যদি ঘুরতে ভালোবাসেন তবে নিজের বাড়িকে ছেড়ে থাকতে পারেন না, তবে এই হাউস বোটটি আপনার চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত। এমন কিছু না, বিদ্যুৎ চমকালে মেয়েদের অবস্থা যেমন হয়। এই দুর্লভ পাথরটির মূল্য নাকি হীরার চেয়েও দ্বিগুণ, তবে আপনার কি মনে হয়? খাবার সার্ভ করতে এখন কোনো ওয়েটার নয়, ড্রোন আসতে পারে, তাই খেয়াল রাখবেন। দশতলার উপর ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস দিয়ে নির্মিত এই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে বললে আপনি কি ভয় পাবেন? জাপানি ইঞ্জিনিয়াররা এই অসাধারণ রোবটটিকে ডিজাইন করেছে, যেটা একজন মানুষের কর্মক্ষমতাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। অক্টোপাসের মতো দেখতে এই অদ্ভুত প্রাণী যে কোনো মানুষের প্রাণও নিয়ে নিতে পারে, তাই এটাকে দেখলে
দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যাবেন। যদিও ইনি একজন এক্সপার্ট যে সাহস করে প্রাণীটিকে ধরেছে। দেখুন কেমন করে হাতটাকে কামড়ে ধরেছে। এই স্ক্রিনটা বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ড হিসেবে কাজ করে এবং এটাকে ছোট করে বাজ করা যায়। সমুদ্রের মাঝে তৈরি এই কৃত্রিম প্ল্যাটফর্মগুলিতে যারা পেট্রোলিয়াম তুলতে এখানে চাকরি করে তাদের জীবনযাত্রাটা একবার একটু কল্পনা করুন। বন্ধু যখন একটু ইঞ্জিনিয়ারিং করে তারপর যা ঘটে। Are you good, Cam? এমন হারামি বন্ধু থাকলে আর শত্রুর প্রয়োজন হবে না। আপনি কি বলেন? Just taste a little bit first, and then if you don't like it, then we make a lot. এসব মাঠে প্র্যাকটিস করতে হয়, বাড়িতে করলে এমনটাই হবে, এটাই স্বাভাবিক। এজন্যই বলে পানির গভীরতা না জেনে পানিতে নামা উচিত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই বাইক চিত্রকার এই মেয়ের অবস্থাটা দেখুন। আপনার কি কিছু বলার আছে? আজকে কপালে দুঃখ আছে এটা নিশ্চিত। এই বোকা মহিলার কাজটা দেখলে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাবেন। পাথরের পাহাড়ে নির্মিত এই রাস্তা দিয়ে আপনি কি যেতে চাইবেন? রাস্তায় ব্যবহৃত এই অসাধারণ স্মার্ট মেশিনটার জন্য ভিডিওতে একটা লাইক করুন। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে দেখানো কোন অংশটা আপনার বেশি ভালো লেগেছে তা কমেন্ট করে জানান।